Hi everyone. Hi everyone. I'm wearing normal clothes because we just helped out a move, and now we're buying food at the Brazilian Costco. So I just wanted to show you this bacon that you can buy here. It's about the same size as my stomach, but it's from a pig. Skirt! Today we made an American style breakfast. Eggs, hash browns, pancakes, more eggs, bacon, all the things that I already said in various stages of cooking. Maple syrup, Elder J. Oliveira, King of Food. Elder Mueller, ele é o profissional nas batatas. Ele é de Idaho. I have to speak English. We're making breakfast. Eggs, hash browns. I think I was speaking English. You should that for a minute and then you switch to J. Oliveira and switch to Portuguese. Oh, okay. This is our sous chef, Elder Oliveira. This is Elder Mueller, the potato professional, straight out of Idaho. Skirt. Yep. Made it. Yep. Yep. Beep, 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 beep. Beep, 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 beep. We're at the zoo in Rio. Some strange creatures here. Skirt. This is actually just a gas station, which is great. Michael Jackson bird. Hi everyone. Hello. Making Pancakes. pancakes. Panquecas americanas, galera. Falei razoavelmente a respeito das coisas que vocês não querem que eles aconteçam. Consideremos isso agora. Algumas das coisas boas que querem. Bora galera, vou mostrar uma vez só. Talento. Talvez quisessem ter mais certeza de que Jesus teve realmente uma visão de Deus, do Pai em seu Filho. When you don't have a drying machine, quando não tem máquina de secar. Dia normal na Paraíba. Como vocês sabem que tá chovendo um pouco. Ó, a chuva. Tá gravando? Nada aconteceu, nada aconteceu. Quantas colheres? Vai colocando. Então, gente, o tutorial de hoje é de como fazer suco de polpa.